السلام عليكم ورحمة الله. Applied Linguistics Introduction. هذه مقدمة مهمة بزاف. يقدر الفيديو يطول شوية ولكن يحاولوا تتبعوا معايا تيساري الفيديو كامل، حتى هذه هي اللي بتعطينا واحد النظرة شاملة فين غاديين داكشي اللي تنقراو في الجامعة اللي تتعلق بالapplied linguistics. The objectives from this lesson is that you will be able, by the end of the video, you will be able to define applied linguistics. You will understand what it is all about, and you will have an idea about some common properties and differences between universal languages. You will also know when and where applied linguistics started, and have a look at the most questions that linguists try to answer. Then I will give you a homework to broaden your understanding about languages in general. على بركة الله. Applied linguistics. Linguistics, as we have seen before, is the scientific study of language, and is generally concerned with the nature of language and communication. Linguistics deals with the study of particular languages and the search for general properties common to all languages or language groups of languages. هذا الشيء حتى مفهوم. There are broadly three aspects to the study. هذا study تاع particular languages. كاين language form, language meaning, and language use in discursive and communicative context. Discursive هي الكونتكست ديال الخطاب. Linguists. شكون هما linguists? Linguists are people who study languages. They work on specific languages and their primary goal is to understand the nature of language in general. هذا هو تخصص تاع اللسانيين، يعني فهم دراسة اللغة وفهم طبيعة اللغة بشكل عام. They try to understand and find answers to some major questions like، يعني اللسانيين داك مبرسطين راسهم كاملين باش يفهموا طبيعة اللغة أو طبيعة اللغات، وتحاولوا يلقاو لنا واحد الأجوبة لهذه الأسئلة الشائعة ديال التخصص ديالهم. What distinguishes human language from other animal communication systems؟ اش اللي تيميز اللغة تاع الانسان على هذوك الانظمة ديال التواصل اللي كاين عند حيوانات اخرى ولا عند insects؟ What features are common to all human languages؟ How are the modes of linguistic communication اللي هي speech، المود speech ولا writing، sign language of the deaf يعني لغة الصم related to each other؟ How is language related to other types of human behavior؟ كيف متعلقة ولا شنو هو الترابط اللي بين اللغة وبين السلوك الإنساني الآخر؟ What is language? How is it organized and analyzed? How are its units discovered and tested, etc. نشوفوا بدا How do languages differ from each other؟ فين تكون الاختلافات في اللغات بشكل عام. Some typical differences between languages are the following. كاين عندي different vocabularies, different sound systems، بحال اللي كاين في الدارجة ماشي هما اللي كاين في الأمازيغية، ماشي هما اللي في الفرنسية، ماشي هما في لغات أخرين كاملين. different word structures يعني البنيات تاع الكلمات مختلفة، and different word orders يعني في الكلمات فين تحطوا الأوردر ديالهم مختلفين. different ways of expressing speech acts and speech events، كل لغة وعندها الطرق ديالها. some commonalities between languages are the following، يعني هالشي اللي متعارف ولا مشترك بين اللغات بشكل عام. all languages have nouns and verbs في كاع اللغات. all languages have negation I have I don't have ما عنديش. all languages have functional expressions to express something, to do something with language, using language. all languages can make sentences long and complex. في كاع اللغات ممكن نقادو جمل اللي هي مركبة وطويلة بزاف. assignment الهومورك ديالكم قبل ما نشوفوا applied linguistics. الاساينمنت هي تقلبوا لي على الجواب why
are languages so different from each other. هذا غيفتح لكم واحد الفهم آخر ديال اللغات وعلاش كاين هذا الاختلاف فيهم، وشنا هي العوامل اللي كتداخل وتتخلي الاختلاف ولا الميزة تاع كل لغة عن حدة. When did applied linguistics start؟ دركا غنشوفو منين بدات هذا applied linguistics. It was first founded at the University of Edinburgh School of Applied Linguistics in 1956. هذا هو التاريخ البداية ديالها، وفي هذا University of Edinburgh مدرسة خاصة ب Applied Linguistics. And then at the Center of Applied Linguistics in Washington DC. ومن بعد من الإنجليز دازت أمريكا Washington DC in 1957. The British Association of Applied Linguistics was formally established in 1967 with the following aims. هاد الاسوسيشن تاع Applied Linguistics كان عندها واحد الأهداف حاطاهم قدامها ولا مسطراهم هما هادو: Advancement of education by fostering and promoting the study of language use. هذا الهدف الأولاني. حتى غنشوفوا Applied Linguistics كانت متعلقة بالتدريس وتعلم اللغات واللغات الأجنبية بشكل خاص. Language acquisition يعني تعلم اللغات والامتلاك ديالها، ماشي غير التعلم، الامتلاك ديالها اللي خلينا ما نساوهاش. Language teaching and the fostering of interdisciplinary collaboration in this study. هادشي غنشوفوه بتفصيل. In the 1960s and 1970s, it was largely taken for granted that applied linguistics was about language teaching. في الستينات والسبعينات اللي applied linguistics فين ما تسمعات عندها علاقة بتعليم وتدريس اللغة بشكل عام. ونشوفوا دابا definitions of applied linguistics. انا غنشرح دابا بالدارجة، عاد غندوز هاد definitions باش نتفاهموا على واحد النقاط، نفهموا اشنا هي الابلايد لينغويستكس بشكل واضح ومبسط. المقصود بها اي عمل او لا اي نشاط، اي حاجه داخله فيها اللغه. في البدايه جات باش تقاد لنا الارضيه والاسس ديال تدريس اللغه بشكل عام، خاصه اللغات الاجنبيه. كيفاش تيوقع هذا التعليم في الدماغ؟ اشنا هي العوامل المسؤوله عليه؟ علاش كاينين الناس تيتعلموا دغيا وكاين اللي العكس؟ علاش المتعلمين عندهم multiple intelligences؟ وكيفاش نستغلوا هاد الذكاءات المتعدده في ممارسه التعلم؟ اشنا هما التعثرات اللي تيواجهوا لنا المتعلمين وكيفاش نقدروا نتفاداهم؟ هادو هما المشاغل الرئيسيه اللي كانت عند Applied Linguistics في ذيك الفتره. من بعد واحد الفتره ولا هاد التيرم تاع Applied Linguistics تعني بزاف ديال التخصصات اللي تجاوزات تدريس وتعليم اللغه، انما كاع التخصصات اللي تتركز على اي حاجه متعلقه ليا بحالاش اي حاجه متعلقه باللغه في مجالات اخرى بحال القانون، الترجمه، ستايلستكس، علم امراض النطق تا هو، حتى علم الطب الشرعي. الا بحثوا غتلقاو حتى في علم الطب الشرعي ولا الداخله فيه. بعباره اخرى Applied Linguistics تخصص تيعطينا واحد الفهم شامل على الدور الحيوي ديال اللغه اللي كاين في كاع مناحي الحياه ديالنا. الاهتمام ديال Applied Linguistics مركز بشكل كبير على المشاكل اللي تنواجهها في اي حاجه، اعيد في اي حاجه تنديروها تتكون داخله فيها اللغه. الشيء اللي كاين نشوفوا دابا definitions in English. اختاروا نتوما الديفينيشن اللي سهله وديروا ليها البارافريزين وخرجوا الديفينيشن الخاصه بكل واحد فيكم. Applied linguistics entails using what we know about language, about how it is used, and about how it is learned in order to solve some problem in the real world. Number 1. Number 2. Applied linguistics focuses on the relationship between theory and practice, ما هو نظري وتطبيقي, and it has applications in several areas of language study, including language learning, كشفنا, and teaching, the psychology of language processing, discourse analysis, وتحليل الخطاب, stylistics, literacy studies, etc. Another definition: Applied linguistics is the utilization of knowledge about the nature of language achieved by linguistic research for the improvement of the efficiency of some practical task,
in which language is a central component. Corder, page 24. يعني أي حاجة داخلة فيها اللغة. Applied linguistics is using what we know about language, how it is learned, and how it is used in order to achieve some purpose or solve some problem in the real world. The last definition: the focus of applied linguistics is on trying to resolve language-based problems. قاع المشاكل اللي متعلقين باللغة فين ما كانت that people encounter in the real world, whether they be learners كيف ما كانوا متعلمين، أساتذة، supervisors, academics, lawyers, service providers, those who need social services, test takers, policy developers, dictionary makers, translators, or a whole range of business clients. يعني أي حاجة داخلة فيها اللغة تسعى أنها تدرسها هاد Applied Linguistics، وخاصة المشاكل اللي تيكونوا متعلقين بها باش تلقى لنا حلول تطبيقية وموضوعية. أتمنى لكم التوفيق.